Okay, I'm checking. Okay, so if you go to Database, towards the bottom is the section Songs and Verses. Okay, I'm looking for it right now. Just 1 second. Online database, and then. But actually, you don't need it because I did my own translations. And so I'm going to go word by word, line by line. So you really don't need it. I did all the homework for you. Thank you so much. Okay, so I made it real simple. So I should start now? You are going to sing? I'm going to do some prayers, some opening prayers, and then I'm going to sing the first shloka, and then I'm going to explain it line by line. Then do the second shloka. So the singing will be coming in and out as I sing the shloka, and then I will explain and you will, of course, translate. You'll see. I'm going to say that to Prabhu Abhiram for him too. Yes. Prabhu Abhiram dice el Prabhu que le pregunto que si va a cantar al principio y que si hay algo del Vedavís que yo pueda tener abierto para irlo teniendo y no estar en ansiedad después. Entonces me dice que ya hizo su propia versión de esas oraciones, pero que si nosotros la queremos leer está en el Vedavís, en la parte de las oraciones y las canciones. Y que entonces él va a ir cantando cada verso, después lo explica. Entonces ahí da el canto, pero dentro de cada verso y después explica. Bueno, perfecto. Muy bien, madre. Adelante entonces. Go ahead. Gracias. Ok. Bueno. Bueno. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militang Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrunyavadi Pashyatya Deshatarane Trinadapi Sunichena Torari Vasahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Hare Nama Hare Nama Vikivalam Kalo Nastyeva Nastyeva Gatiranyata Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Kirtana Gana Nartana Parao Premamritam Bonidhi Hira Jana Priya Karo Nirmatsaro Pujitao Sri Chaitanya Kripavara Bhuvi Bhuvo Varavahantara Kao Vande Rupa Sanatano Raghuyago Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghuyago
Sri Jiva Gopala Ko. This song is about the 6 Goswamis of Vrindavan. Esta canción es acerca de los 6 Goswamis de Brindavan. Rupa, Sanatan, Raghunath Bhatta, Raghunath Das, Jiva, and Gopal Bhatta. Krishna Utkirtana Gana Nartana Parao. These 6 Goswamis were absorbed in loud chanting, singing, and dancing for Krishna. Estos 6 Goswamis estaban absortos en el canto en voz alta y cantando y danzando para Krishna. Prema Amrita Ambadanidhi. The 6 Goswamis were just like oceans filled with nectar of love of God. Los 6 Goswamis eran como océanos llenos de néctar de amor por Dios. Dhira Adhira Janapriya Karau. The 6 Goswamis were dear and all-pleasing to both the gentle and the ruffians. Los 6 Goswamis eran muy queridos para todos, agradaban a todos, incluso a los gentiles y a los rufianes. Nyamatsarau, they were non-envious. Ellos no eran envidiosos. This word is very significant. Esta palabra es muy significativa. We learn from the Srimad Bhagavatam. Nosotros aprendemos del Srimad Bhagavatam. In the very second verse. En el segundo verso. Who is eligible to understand Bhagavatam? ¿Quién es aquel que es elegible para entender el Bhagavatam? And the same word is used. Y se utiliza la misma palabra. That word is namatsarau, non-envious. Y esa palabra es nimatsarau, que quiere decir que no es envidioso. Because this is the original sin. Porque este es el pecado original. The reason why we are no longer in the spiritual world. La razón por la cual ya no estamos más en el mundo espiritual. Because we became envious of Krishna. Porque nosotros nos volvimos envidiosos de Krishna. So that is the original sin. Entonces ese es el pecado original. The same concept is there in the Bible. El mismo concepto está en la Biblia. When Satan, the devil, the snake told Eve why she should eat the fruit of the forbidden tree. Cuando el demonio y la serpiente preguntó por qué debería comer el fruto del árbol prohibido. The devil said that the reason why God does not want you to eat this apple le contestaron que la razón por la cual Dios no quiere que coma esta manzana is because you would become equal to him. Es porque tú te volverás igual a él. And so she ate the fruit and then lured Adam to eat the fruit also. Entonces ella comió la fruta y le pidió a Adán que la comiera igualmente. So the original sin is envy of God. Entonces el pecado original es envidia de Dios. The next word in the song is pujitau. La siguiente palabra en la canción es pujita. Meaning the 6 Goswamis were all worshipable. Que significa que los 6 Goswamis todos eran adorables. Sri Chaitanya Kripa Bharau and the 6 Goswamis were bearing the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y los 6 Goswamis eran merecedores de la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Bhuvi Bhuvo Bara Avahantarako. And so the 6 Goswamis dispelled the burden of the world. Y de esta manera los 6 Goswamis difundían burden. The burden, let's see what other word can be used for burden. Heavy load. Entonces los 6 Goswamis tomaban ellos la carga pesada. Yes, something that's very difficult to carry.
algo que es muy difícil de llevar. Just like for ordinary persons, to lift Govardhan Hill would be a burden. Entonces, para las personas ordinarias, dejarla como la colina de Govardhan sería una cosa difícil de hacer. This same principle is there in the Bhagavatam. El mismo principio está allí en el Bhagavatam. Mother Earth approached Lord Brahma because she was feeling the heavy burden of all the demoniac kings. La Madre Tierra se acerca, se aproxima al Señor Brahma porque ella está sintiendo todo ese peso de las actividades demoníacas. So one of the reasons Krishna came is to relieve Mother Earth of her heavy burden. Entonces, una de las razones por las cuales adviene el Señor Krishna es para liberar a la Madre Tierra de todo ese peso que lleva. So now we go to the second verse. Entonces, ahora vamos a ir al segundo verso. Nana Shastra Vicharanaika Nipanao Sat Dharma Sangstapakao Lokanang Hitakarina Tribhuvane Manyao Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Matalika Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalakao Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalakao. So let's look at the first sentence of this shloka. Entonces, veamos la primera frase de este shloka, de este verso. Nana Shastra Vicharana Eka Nipanao. They, 6 Goswamis, were uniquely expert in scrutinizingly studying various scriptures. Los 6 Goswamis eran muy expertos en escrutinar, en desglosar las escrituras. And we can follow in their footsteps. Y nosotros podemos rendirnos a sus pies. Prabhupada wants us to scrutinizingly study 4 books. Prabhupada quería que nosotros hiciéramos un estudio desglosado, exhaustivo de los libros. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, las enseñanzas del Señor Chaitanya y el néctar de la devoción. Next phrase, Sat Dharma Sangstapakau. The 6 Goswamis were the establishers of eternal religious principles. Los 6 Goswamis eran los que establecían los eternos principios religiosos. The word is Sat Dharma, La palabra es Sat Dharma, eternal religion. religión eterna. Eternal religion is not referring to Muslim, Christian, Jew, etc. La religión eterna no se está refiriendo a cristianos, musulmanes, etc. This is the same thing Krishna teaches at the end of Bhagavad Gita, Esto es lo mismo que Krishna enseña al final del Bhagavad Gita, where he says, Sarva Dharman Parityaja, give up all religion. cuando él dice abandona toda religión. So Sat Dharma means that which is eternally true, past, present, and future. Entonces Sat Dharma significa aquel que está establecido eternamente en la verdad en el pasado, el presente y el futuro. That is what we call Krishna consciousness. Eso es lo que nosotros llamamos conciencia de Krishna. We are not following Hindu Dharma. Nosotros no estamos siguiendo el Dharma hindú. We are following Sanatan Dharma. Nosotros estamos siguiendo el Dharma, Sanatan Dharma.
eternal religion, which is always true la religión eterna, la cual siempre es verdadera and is not conditioned by any material circumstance. y no está condicionada por ninguna circunstancia material. Lokanang Hitakarinaw, the six Goswamis, performed beneficial activities for all human beings. Los 6 Goswamis desarrollaban actividades benéficas para todos los seres humanos. And we can also follow in their footsteps. Y nosotros también podemos rendirnos a sus pies. Prabhupada has already given us several things that benefits all human beings. Prabhupada también nos dio varias cosas que benefician a todos los seres humanos. He wants us to distribute his books. Él quiere que nosotros distribuyamos sus libros. Everyone should get Prabhupada's books. Todo el mundo debiese conseguir los libros de Srila Prabhupada. Prabhupada has given us Krishna Prasadam. Everyone should get Krishna Prasadam. Srila Prabhupada nos dejó el Krishna Prasadam. Todo el mundo debería obtener el Krishna Prasadam. Prabhupada has also given us Ratha Yatra and other festivals. Prabhupada también nos dio el Ratha Yatra y otros festivales. And Prabhupada has established all of his temples. Y Prabhupada estableció todos sus templos. So all these things are not just for the devotees. Entonces, todas estas cosas no son solamente para los devotos. This is for all human beings. Es para todos los seres humanos. The next phrase, Tri Bhuvane Manyao. The 6 Goswamis were worthy of honor throughout the 3 worlds. Los 6 Goswamis eran merecederos de valor en todos los 3 mundos. Would you repeat that last sentence? They were worthy of honor, respect. Ellos eran merecedores, estaba bien. Ellos eran merecedores de honor y de respeto. In this instance, Lord Chaitanya was informed by Ramananda Roy En esta instancia, el señor Chaitanya fue informado por Ramananda Roy when Lord Chaitanya asked him, what is the greatest fame? cuando el señor Chaitanya le preguntó cuál es la fama más grande. The greatest fame, Ramananda Roy said, is to be known as a devotee of Krishna. La fama más grande, respondió Ramananda Roy, es ser conocido como un devoto de Krishna. So because these 6 Goswamis were so qualified, Entonces, porque estos 6 Goswamis estaban tan cualificados, they were the topmost examples of devotees. ellos eran los ejemplos máximos de devoto. Then they are worthy of worship and honor. Entonces ellos son merecedores de ser adorados y merecedores de honor. Radha Krishna Pada Aravinda Bhajana Anandena. The 6 Goswamis were in the bliss of worshiping the lotus feet of Radha and Krishna. Los 6 Goswamis estaban en la bienaventuranza de estar a los pies del loto de Radha y Krishna. And then the final phrase, Mata Alikau. The 6 Goswamis were intoxicated with the mood of the Gopis. Entonces la última frase, Mata Aliko, los 6 Goswamis estaban intoxicados. They were intoxicated with? The mood of the Gopis. Estaban intoxicados con el humor de las Gopis. So there are 2 kinds of intoxication, Entonces hay 2 clases de intoxicación, material and spiritual. material y espiritual. The word toxic means poison. La palabra tóxico significa veneno. So when you become intoxicated in the material world, ultimately you destroy the body. Entonces, cuando usted se intoxica en el mundo espiritual, cuando se contamina, usted finalmente destruye el cuerpo. Liquor and alcohol destroy the liver. El licor y el alcohol destruyen el hígado. Marijuana destroys the lungs and the brain. La marihuana destruye los pulmones y el cerebro. But spiritual intoxication
is just the opposite. Pero la intoxicación espiritual es exactamente lo opuesto, el contrario. It keeps you very much alive. Esto lo mantiene a usted muy vivo. See, and so what was their intoxication? Entonces, ¿cuál era su intoxicación? The mood of the Gopis. El humor de las Gopis. So what is the mood of the Gopis? Entonces, ¿cuál es el humor de las Gopis? The mood of the Gopis is that they are prepared to do anything to satisfy Krishna. El humor de las Gopis es que ellas están preparadas para hacer lo que sea con tal de satisfacer a Krishna. They are prepared even to go to hell to satisfy Krishna. Ellas están preparadas incluso para ir al infierno con tal de satisfacer a Krishna. That is why Lord Chaitanya said, nobody worships Krishna better than Radha and the Gopis. Eso es lo que dice el señor Chaitanya. Nadie puede satisfacer mejor a Krishna que Radha y las Gopis. They'll do anything. Ellas harían cualquier cosa. So we cannot imitate, Entonces nosotros no podemos imitar, but we can try to follow and execute the order of the spiritual master. pero nosotros no podemos imitar, pero podemos tratar de seguir y ejecutar la orden del maestro espiritual. And this begins by chanting the Hare Krishna Maha Mantra on beads every day. Y eso es cantar el Mahamantra Hare Krishna en nuestra yapa cada día. So now we go to the third verse. Entonces ahora vamos a ir al tercer verso. Shri Gauranga Nanu Varnana Vidhau Shraddha Samriddhi Anvitau Papo Tapani Krintana Tanubritang Govinda Ganamritan Anandam Buddhi Vardanaika Nipanao Kaivalya Nistarakao Vange Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopal Go. So in this third verse, we find the phrase Shraddha Samriddhi Anvitau. En esta frase en este tercer verso nosotros encontramos la frase Shraddha Samriddhi Anvitau. Amrita. So this means that the six Goswamis had an abundance of faith. Esta frase significa que los 6 Goswamis tenían una abundancia de fe. The teachings of Lord Chaitanya explains that faith is the beginning of spiritual life. Las enseñanzas del señor Chaitanya explican que la fe es el inicio de la vida. Faith comes from either Krishna directly, La fe viene sea directamente de Krishna, from within, desde adentro, by means of the Paramatma Supersoul, por medio de la superalma Paramatma, but normally it comes from the association of devotees. pero normalmente viene de la asociación con los devotos. That's why Prabhupada created an international movement. Esa es la razón por la que Srila Prabhupada creó un movimiento internacional. On our own, individually, it is too difficult to become Krishna conscious. Por nosotros mismos, individualmente, es muy difícil volverse consciente de Krishna. We need encouragement from others. Nosotros necesitamos motivación de los otros. This whole Zoom process is a way of instilling faith in devotees. This process, Zoom. este proceso
de Zoom es una forma de robar la misericordia de los devotos. Because of the pandemic from the last year, it has been very difficult for devotees to have association of others. Debido a la pandemia del año pasado, ha sido muy difícil para los devotos obtener la asociación de los otros devotos. So these Zoom programs is a way to increase faith. Entonces, estos programas de Zoom son una manera de incrementar la fe. For myself, it has saved my spiritual life. Para mí mismo, esto ha salvado mi vida espiritual. That's why I'm very thankful that I get to do this program with devotees of Peru once a month. Por eso es que yo estoy muy agradecido de poder hacer estos programas con los devotos del Perú una vez al mes. I hope that you allow me to continue. Yo espero que ustedes me permitan continuar. So the 6 Goswamis had a great amount of faith. Entonces los 6 Goswamis tenían una gran cantidad de fe. Lord Chaitanya says faith is the determining factor between the 3 levels of devotees. Entonces el señor Chaitanya decía que la fe es el factor determinante en los 3 tipos de devoción. The new devotee or the neophyte has poquito faith. El devoto nuevo o el neófito tiene un poquito de fe. We devotees on the 2nd stage, we have more faith. Nosotros, los devotos en la segunda etapa, ya tenemos más fe. But the Mahabhagavat pure devotee has implicit faith. Pero el Mahabhagavata, el devoto puro, ya tiene una fe implícita. Never any doubts. Nunca tiene ninguna duda. Sri Gauranga Guna Anuvarnana Vidhau. They had faith in the process of narrating qualities of Lord Chaitanya. Ellos tienen fe en el proceso de narrar las cualidades del señor Chaitanya. Since Lord Chaitanya is God himself, Ya que el señor Chaitanya es el Señor mismo, Lord Chaitanya's pastimes demonstrates all the transcendental qualities of the Supreme Lord. los pasatiempos del señor Chaitanya demuestran todas las cualidades trascendentales del Señor Supremo. Specifically, the attitude of Radharani. Específicamente, la actitud de Radharani. So through Lord Chaitanya and Radharani, we understand Krishna completely. Entonces, a través del señor Chaitanya y de Radharani, nosotros entendemos a Krishna completamente. Completely means as far as possible, Completamente significa tanto como es posible. because even Krishna himself does not know himself completely. Porque incluso Krishna él mismo no se conoce a él mismo completamente. Because he's always increasing. Porque él siempre se está incrementando, expandiendo. As soon as he understands all his qualities, Tan pronto como él entiende todas sus cualidades, he discovers another new one. él descubre una nueva cualidad. That is Krishna. Eso es Krishna. That is God. Eso es Dios. Papa Utapa Nikrintanau Tanu Britam. The 6 Goswamis remove the distress of sinful reactions of all embodied souls. Los 6 Goswamis remueven toda la ansiedad de las reacciones de todas las entidades vivientes encarnadas. We can also follow in their footsteps by trying to deliver all the fallen souls. Nosotros también nos podemos rendir a sus pies del loto tratando de liberar a todas las almas caídas. The process I already gave. El proceso yo ya lo di. Sankirtan, Sankirtan, book distribution, prasad distribution, festivals. Prasadam, distribución de libros, distribución de Festivals. libros, festivales y Sí. prasadam. Govinda Gana Amritai, and they removed the distress by their songs, their nectarian songs about Lord Govinda.
Y ellos remueven esas ansiedades a través del canto de canciones al Señor Govinda. Yes, myself, I've tried to follow in their footsteps because I have a few songs about Gauranga and Govinda. Y yo mismo he tratado de seguir y rendirme a sus pies del loto porque yo mismo tengo canciones que son Senor acerca de Gauranga las gracias. Yama. And then I have another song, Govinda, Govinda, Ananda Ambudi, Vardhana Eka Nipanau. The 6 Goswamis were totally expert in increasing the ocean of transcendental bliss. Los 6 Goswamis eran expertos en incrementar el océano de bienaventuranza trascendental. Lord Chaitanya says that even one drop from the ocean of transcendental bliss can flood the entire universe. Entonces el señor Gauranga dice que una gota de bienaventuranza, del océano de bienaventuranza trascendental, puede inundar el universo entero. We can access that ocean of transcendental bliss by hearing and chanting about Krishna. Nosotros podemos lograr ese océano de bienaventuranza trascendental por escuchar y cantar acerca de Krishna. Kaivalya Nistarakau, the 6 Goswamis, saved people from the dangerous impersonal liberation. Los 6 Goswamis salvaron a las personas del peligro de la liberación impersonal. Why did I say dangerous? ¿Por qué nosotros decimos peligroso? Because devotees consider going to hell better than achieving impersonal liberation. Porque los devotos consideran mejor incluso ir al infierno que obtener la liberación impersonal. Because at least in hell, one can do some devotional service. Porque al menos en el infierno uno puede hacer algo de servicio devocional. But impersonal liberation removes all possibility of rendering service. Pero la liberación impersonal le quita, le remueve toda posibilidad de hacer servicio personal. So devotees always reject it. Entonces los devotos siempre la rechazan. Now we go to the 4th verse. Ahora vamos a ir al 4º verso. Chakva Turnama Shesha Mandalapati Shrening Sada Tuchava Bhutvadina Ganesha Kau Karunaya Kaupina Kantasritau Gopi Avarisamritabdi Lahari Kalola Magnamuhu Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao. So in this 4th shloka, we find out more about the 6 Goswamis. Entonces en este 4º shloka, en este 4º verso, encontramos más acerca de los 6 Goswamis. Chakva Turnam Ashesha Mandalapati Sreni Sada Tuchavat. After being summoned by Lord Chaitanya, Summon, I don't know what it is. Summoned means called. Después de ser llamados por el señor Chaitanya, And they quickly gave up all kinds of aristocracy. ellos abandonaron cualquier clase de aristocracia. They considered being an upper class person as something insignificant. Ellos consideraron ser de una clase social alta como algo insignificante. In other words, they were not interested
in any kind of material, material improvement. En otras palabras, ellos no estaban interesados en ninguna clase de mejoría material. When you are a part of the upper class of society, you try to enjoy the nicer things of material life. Cuando usted pertenece a la clase alta de la sociedad, usted trata de disfrutar las cosas más elegantes de la sociedad material. The low class persons enjoy low class enjoyment. Las personas de clase baja disfrutan tienen el disfrute de la clase baja. But the upper class society enjoys sophistication. Pero la clase alta de la sociedad disfruta la sofisticación. So the six Goswami rejected all of that. Entonces los 6 Goswamis rechazaron todo eso. Bhutva dina gana ishakau karunaya. Out of mercy, the 6 Goswamis became protectors of the poor people. Y los 6 Goswamis se convirtieron en protectores de las personas pobres. Kaupina kanta asritau. They accepted loincloths and tattered clothes. Ellos aceptaron ropas raídas, vestimentas como de mendicantes. In other words, no upper class sophistication. En otras palabras, no aceptaron sofisticación de la clase alta. They dressed as simply as possible. Ellos se vestían tan simple como fuese posible. Gopi bhava rasa amrita abdi lahari kalola magna muhur. They were always absorbed in the mood of the gopis. Ellos estaban siempre absorbidos en el humor de las gopis. Yes, again, that mood of the gopis, gopi bhav. Nuevamente en ese humor de las gopis, gopi bhav. Ready to do anything to please Krishna. Listos para hacer cualquier cosa para complacer a Krishna. And they repeatedly bathed in the waves of the ocean of the nectar of devotion. Y ellos se sumergían repetidamente en el océano estático. Would you repeat that? Nectar of devotion, the waves of the nectar of devotion. En las olas del néctar de la devoción. Rupa Goswami's book, Nectar of Devotion, is sometimes described as different waves of the ocean. El libro de Rupa Goswami, el néctar de la devoción, se describe a veces como olas diferentes de devoción. So there are 4 different waves of the nectar of devotion. Entonces hay 4 olas diferentes del néctar de la devoción. East, north, west, south. Este, oeste, norte y sur. So the nectar of devotion is divided into 4 parts. Entonces el néctar de la devoción está dividido en 4 partes. I just finished recording the entire nectar of devotion. Yo acabo de terminar de grabar el néctar de la devoción completo. And it is there on my website. Y está ahí en mi sitio web. My website is nirantara.com. Mi sitio web es nirantara.com. There you can hear the entire nectar of devotion. Entonces ahí pueden escuchar el néctar de la devoción completo. So now we go to verse number 5. Entonces ahora nosotros vamos al verso número 5. Kujat kokila hangsa sarasa gana kirne mayura kule nana ratna nibaddamu viptapa shriyukta vrindavane Radha Krishna ahang dishang prabhajatao jivarta dao yao muda Vande rupa
Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Vanye Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Sri Yukta Vrindavane. You will find in the forest of Vrindavan Ustedes pueden encontrar en los bosques de Brindavan. it is full with much splendor. Que los bosques de Brindavan están llenos con máximo esplendor. Kujet koki lahangsa sarasagana akirne mayura akule. There are cuckoos. Donde hay cucus. There are swans. Hay cisnes. Cranes. You don't know what cranes is. No. Okay. There are peacocks. Hay pavos reales. Yeah, cranes are like water birds. Los cranes son como unos pajaritos de agua. So all of these were in constant, agitated motion. Entonces todos ellos estaban en una emoción y agitados constantemente. Nana Ratna Nibadda Mula Vitapa. And their trees were very special. Y los árboles eran muy especiales. At the base of the trees of Vrindavan, there were various jewels. En la base de los árboles de Brindavan había varias joyas. So during the time of the 6 Goswamis, the Vrindavan atmosphere for them was very, very special. Entonces, durante el tiempo, la época de los 6 Goswamis, la atmósfera de Brindavan era muy, muy especial. Unless you're on the transcendental platform, A menos que usted esté en una plataforma trascendental, Vrindavan will appear like a dirty place. Brindavan le va a parecer como un lugar sucio. But when you're on the transcendental platform like the 6 Goswamis, Pero cuando usted está en la plataforma trascendental, como los 6 it's a Goswamis, whole different experience. es una experiencia completamente diferente. Radha Krishnam Aha Nisham Prabhajatau. The 6 Goswamis were engaged day and night Los 6 Goswamis estaban comprometidos día y noche in the enthusiastic worship of Radha and Krishna. con la adoración entusiasta a Radha y Krishna. That word enthusiastic is muy importante. Esa palabra entusiasta is very important. Put in translation. So, enthusiasm is the first item in success. Entonces, el entusiasmo es la primera cosa en el éxito. Whether it be material or spiritual, enthusiasm is the first item of success. Sea material o espiritual, el entusiasmo es el primer requerimiento para el éxito. Rupa Goswami mentions this in his Upadeshamrita. Rupa Goswami menciona esto en su Upadeshamrita. In my opinion, En mi opinión, you get enthusiasm by worshiping the spiritual master. usted obtiene el entusiasmo por adorar al maestro espiritual. You also get enthusiasm by reading Prabhupada's books. Usted también obtiene entusiasmo de leer los libros de Srila Prabhupada. And when all else fails, Y cuando todo lo demás falla, you can become enthusiastic by honoring prasad. usted se puede entusiasmar por honrar prasad. But becoming enthusiastic is of utmost importance. Pero volverse entusiasta es lo más importante. That's why every day I read Prabhupada's books. Esa es la razón por la cual yo leo todos los días los libros de Srila Prabhupada. And that's why every day I listen to Prabhupada's bhajans and kirtans.
Y esa es la razón por la cual yo escucho todos los días bhajans y kirtans. First thing in the morning, I'm hearing Prabhupada's bhajan kirtan. La primera cosa que hago en la mañana, yo escucho bhajans y kirtans de Prabhupada. That gets me enthusiastic. Y eso me entusiasma. Next line, Jiva Artadau Yau Muda. The sixth Goswami bestowed the ultimate goal of life upon all living entities. Los 6 Goswamis difundían la meta última entre todas las entidades vivientes. They did this with great happiness. Y ellos lo hacían con gran felicidad. They were very happy to do this. Y ellos estaban muy felices de hacerlo. So what is the ultimate goal of life? Entonces, ¿cuál es la meta última de la vida? That is explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Eso es explicado por el señor Chaitanya Mahaprabhu. He calls it Panchama Purusha Artha. Él lo llama Panchama Purusha Artha. Yeah, Panchama Purusha Artha. So, in Hindu philosophy, in Vedic philosophy, there are 4 goals of life. Entonces, en la filosofía hindú, en la filosofía védica, hay 4 objetivos de la vida. Religion, economic development, sense gratification, liberation. Religión, desarrollo económico, gratificación de los sentidos y liberación. But Lord Chaitanya considers these materialistic or inferior. Pero el señor Chaitanya consideraba estos objetivos como materialistas o inferiores. He says there's a 5th goal of life. Él dice que hay una quinta meta de la vida. Panchama Purusha Artha. Panchama Purusha Artha. Yes, very nice. So that 5th goal of life is love of God. Y entonces esa quinta meta, objetivo de la vida, es el amor por Dios. That is the eternal religion mentioned previously in this song. Y eso es la religión que se mencionó previamente en esta canción. You may be Christian, Muslim, Hindu, Jew. Usted puede ser cristiano, hindú, musulmán o judío. But if you're not developing love of God, you're wasting your time. Pero si usted no está desarrollando el amor por Dios, usted está perdiendo su tiempo. It's time to find a new religion. Es tiempo de encontrar una nueva religión. And that religion is called love of God. Y esa religión es llamada amor por Dios. That is the essence of Lord Chaitanya's movement. Esa es la esencia del movimiento del señor Chaitanya. So ISKCON trying to implement that principle. Entonces ISKCON está tratando de implementar ese principio. Everything Prabhupada has given us is so that we will develop love of God. Todo lo que Srila Prabhupada nos dio a nosotros es para que desarrollemos amor por Dios. Whether it be Guru Puja, Sea que yo sea a través del Guru Puja, worshiping Tulsi, o adorar a Tulsi, reading and hearing Bhagavatam, o leer y escuchar acerca del Bhagavatam, chanting Hare Krishna on beads, o cantar Hare Krishna con las cuentas, con la yapa, worshiping the deity nicely, o adorar de manera muy bonita a la deidad, and taking prasadam. Honrar y tomar prasadam. All of these are designed to help you develop love of God. Todo ello está diseñado para ayudarle a usted a desarrollar amor por Dios. Sankhya Urvaka Namagana Nativi Kalavasani Kritao
Nidra hara vihara kadi vijatao chatyanta dinao chayao Radha Krishna Guna Smriter Madhurima Nandena Samohitao Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao. So this first line. Entonces esta primera línea. Sankhya Purvaka Nama Gana Natibi Kala Avasani Krutao. The six Goswamis, how did they pass their time? Los 6 Goswamis, ¿cómo ellos pasaban su tiempo? They were not watching television or soccer matches. Ellos no estaban viendo televisión ni partidos de fútbol. They were not attending rock concerts. Y ellos no estaban asistiendo a conciertos de rock. They were not at the discotheque. Ellos no iban a la discoteca. They were not at the stock market. Y ellos no estaban en la bolsa de valores. They were not spending time gambling. Y ellos no pasaban su tiempo en juegos de azar. They passed their time singing the holy name of Krishna. Ellos pasaban su tiempo cantando el santo nombre de Krishna. And also bowing down to Krishna. Y también haciendo reverencias a Krishna. And to other devotees. Y a los otros devotos. And they did this in a scheduled measurement. Y ellos hacían esto con una medida, con un horario. Just like we schedule 16 rounds every day. Tal como nosotros nos planificamos en nuestro horario para hacer 16 rondas al día. 6 Goswamis were doing hundreds of rounds. Los 6 Goswamis estaban haciendo cientos de rondas. Such as Haridas Thakur was doing 192 rounds every day. Entonces Haridas Thakur estaba haciendo 192 rondas cada día. So they were chanting, not as much as Haridas, but they were also chanting 100,000 names every day. Ellos no estaban cantando tanto como Haridas, pero ellos estaban cantando 100,000 rondas cada día. 100,000? Yes. 100,000 nombres cada día. We do about 28,000 names every day. Nosotros hacemos alrededor de 28,000 nombres cada día. 16 rounds is about 28,000 or so names. 16 rondas son alrededor de 28,000 nombres o algo así. But they were doing 100,000 names. Pero ellos estaban haciendo 100,000 nombres. Haridas Thakur was doing 300,000 names. Haridas Thakur estaba haciendo 300,000 nombres. So this principle of maintaining a regimen is important. Entonces este principio de mantener un horario, un régimen, es importante. Originally, Prabhupada wanted the devotees to do 64 rounds. Originalmente, Srila Prabhupada quería que los devotos cantasen 64 rondas. But that would have taken all day for Westerners. Pero eso le hubiera tomado todo el día a los occidentales. So then he said, all right, 32 rounds. Entonces él dijo, bueno, está bien, entonces 32 rondas. The devotee said, imposible. Y los devotos dijeron, imposible. So Prabhupada said, okay, 16 rounds, and that's it. You must do 16 rounds. Entonces, si la Prabhupada dijo, entonces canten 16 rondas y ya está, pero 16 rondas. So that is the bare minimum. Entonces, eso es lo estrictamente mínimo. You can do more, but at least do that much.
Ustedes pueden hacer más, pero al menos hagan ese tanto. Nidra ahara viharaka adi vijital. The six Goswamis conquered over eating, sleeping, and recreation. Los 6 Goswamis superaron, conquistaron el comer, el dormir y la recreación. These material things, they reduced. Entonces estas cosas materiales ellos las redujeron. Only they were able to do this because they were so absorbed in Krishna activities. Y ellos únicamente lograron hacer esto porque ellos estaban tan absorbidos en las actividades de Krishna. The only way to minimize material activities is increase spiritual activities. La única manera de minimizar las actividades materiales es incrementar las actividades espirituales. If you increase your spiritual activities, Si usted incrementa sus actividades espirituales, automatically you reduce your material activities. automáticamente usted va a reducir sus actividades materiales. So the devotee is always trying to increase chanting and reading and worshiping and preaching. Entonces el devoto siempre está tratando de incrementar actividades espirituales como cantar, leer, adorar y predicar. Cha Antyantak Dina Chayal, the six Goswamis were very meek and humble. Los 6 Goswamis eran muy sencillos y humildes. This is Lord Chaitanya's instruction. Esta es la instrucción del Señor Chaitanya. Trinadapi Sunichena, always be meek and humble. Siempre ser tolerante y humilde. Even I'm giving this class, Incluso yo estoy dando esta clase still I must be meek and humble. y aún así debo ser tolerante y humilde. I cannot be puffed up. Yo no puedo ser inflado. So this first item, Trinadapi Sunichena, is of topmost importance. Entonces este tópico es de la más grande importancia. Radha Krishna Gunasmrite Madhurima Anandena Sammohitau. The six Goswami were fully enchanted. Los 6 Goswamis estaban completamente encantados. Now, enchanted means to be thrilled. Los encantados significa estar maravillado. Yes. And they were thrilled in remembering the qualities of Radha and Krishna. Y ellos estaban encantados, maravillados en recordar las cualidades de Radha y Krishna. That is why I like to read Krishna book. Esta es la razón por la cual a mí me gusta leer el Krishna Book, el libro de Krishna. Every week I do a class with devotees in Panama from Krishna book. Yo hago cada semana una clase con los devotos de Panamá acerca del Krishna Book. Krishna book made me a devotee. El Krishna Book me hizo a mí un devoto. And the more I read Krishna book, the more I love Krishna. Y entre más yo leo el Krishna Book, más yo amo a Krishna. So the six Goswamis were always in bliss just by remembering the qualities of Radha and Krishna. Y los 6 Goswamis estaban siempre en felicidad solo por recordar a Radha y Krishna. Because the pastimes of Radha and Krishna are madhura. They are madhura. Porque los pasatiempos de Radha y Krishna son madura, ellos son madura. Yes, madhura. You said it perfectly. Very good. Mm-hmm. So madhura means sweet, 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 so sweet, dulce, 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 muy dulce. How's that? Significa muy dulce. Did I say that right? Dulce? More than perfect. And that's, dulce means sweet, right? Yes. Okay. Let's go to the next verse. Vamos al siguiente. Radha Kunda
Tate Kalinda Tanaya Tire Chavanshivate Premon Madhavashad Ashesha Dashaya Grastau Brahmatau Sada Gayantau Chakada Hare Guna Varang Bhavami Utau Muta Vande Rupa Sanatana Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao Vande Rupa Sanatano Raghuyagao Sri Jiva Gopalakao. So the final two shlokas are all about the mad ecstasy of the six Goswamis. Entonces, los últimos dos shlokas, versos, hablan acerca del éxtasis como de locura de los 6 Goswamis. Radha Kunda Tate Kalinda Tanaya Tire Chavangshi Vate. The 6 Goswamis would be on the bank of the Radha Kund lake. Los 6 Goswamis se encontraban siempre en las orillas del lago de Radhakunda. Or they would be on the bank of the Yamuna. O a las orillas del Yamuna. Because these two places is where Krishna would do his pastimes with the Gopis. Porque en estos dos lugares era donde Krishna hacía sus pasatiempos con las Gopis. And the 6 Goswamis were totally absorbed in the mood of the Gopis. Y los 6 Goswamis estaban totalmente absorbidos en el humor de las Gopis. Prema Unmada Vashat Ashesha Dashaya Grastau Pramattau Sada. Practically, they became transcendental madmen. Y ellos prácticamente se volvieron como personas, como locos trascendentales. Just like Lord Chaitanya in the Chaitanya Charitamrita. Tal como el Señor Chaitanya en el Chaitanya Charitamrita. In the final 5-6 chapters of the Antya Lila. En los capítulos finales, 4 o 5 capítulos finales del Antya Lila, we see the transcendental madness of Lord Chaitanya. Nosotros vemos la locura trascendental del Señor Chaitanya. So similarly, these 6 Goswamis became transcendentally mad. Entonces, de manera similar, estos 6 Goswamis se volvieron como locos trascendentales. But their madness was not caused by intoxication. Pero su locura no fue causada por intoxicación. It came out of love of God. Sino que salía del amor por Dios. And when you develop love of God, y cuando usted desarrolla amor por Dios, there are 8 kinds of ecstatic symptoms. Hay 6 clases de síntomas extáticos. But these 8 ecstatic symptoms, when you achieve love of Godhead, there's no limit to them. Pero esos 6 síntomas extáticos de amor por Dios, cuando usted lo logra, el amor por Dios, no hay límite para ellos. Gayantau chakadahare gunavarang bhava abhibhutau muda. Sometimes they sang in ecstasy. A veces ellos cantan en éxtasis. And what would they sing about? ¿Y acerca de qué cantan? The excellent qualities of Lord Hari. Acerca de las excelentes cualidades del Señor Hari. And they were overwhelmed with transcendental happiness. Y ellos estaban sobrepasados por la felicidad trascendental. We cannot imitate. Nosotros no podemos imitar. But we can try to approach. Pero nosotros podemos tratar de aproximarnos. By chanting nicely every day. Por cantar bien cada día. Little by little, we get more of a taste for the sweet name of Krishna. Poco a poquito vamos a obtener
el sabor del nombre del Señor Krishna. That much we can expect. Eso es, eso es lo que podemos esperar. If I chant nicely every day, Si yo canto bien cada día, then we can expect to be appreciating Harinam more and more. entonces podemos esperar que apreciemos el Harinam cada vez más y más. Instead of it being a chore, En lugar de ser un pillo, sure, a job, like a task. en lugar de que sea como una tarea, como un trabajo. In English, it's called chore, something that you have to do every day that you don't like. En inglés se llama como chore, es como obligación, algo que uno tiene que hacer todos los días y que uno no le gusta. For beginning devotees, chanting japa is a chore. It's something that they have to do, but they don't enjoy. Al principio, para los devotos, cantar la japa es como una obligación, algo que toca hacer, pero que uno no disfruta. It's like work. Es como el trabajo. Prabhu presta dice rutinario. Normally, you don't enjoy work. Como el trabajo, usted normalmente no disfruta el trabajo. Like, for instance, who likes to wash dishes? Como por ejemplo, ¿a quién le gusta lavar platos? Washing dishes is a chore. Lavar platos es como una obligación. So sometimes in the beginning, chanting is a chore. Entonces, a veces, comenzar a trabajar, a cantar al principio es como una lata, es como una cosa aburrida. But if you do it nicely every day, pero si usted lo hace bien cada día, little by little, you'll get a taste. Poco a poquito usted va a obtener un sabor. And the day will come when you look forward to chanting every day. Y va a llegar el día en que usted va a querer y va a buscar cantar cada día. And the day will come when you don't want to stop chanting. Y va a llegar el día en que usted no quiera parar de cantar. When, oh when will that day be mine? ¿Cuándo será que ese día llegue a mí? Final verse. Verso final. Hey Rad, hey Braja, Devi ke chalalite. Hey Nanda Suno Kuta. Shri Govardhana Kalpa Padapa Tale Kalindi Vane Kuta Goshantaviti Sarvato Brajapure Kedayar Mahavivala Vange Rupa Sanatano Raghuyago Sri Jiva Gopalaka Vange Rupa Sanatano Raghuyago Sri Jiva Gopalaka. So this final verse practically demonstrates the ecstatic mad mood of the 6 Goswamis. Entonces, este último verso prácticamente muestra el humor de locura de los 6 Goswamis. They would shout out. A ellos les hacían que se callaran. O Radha, O Queen of Vraja. Ellos gritaban, oh Radha, oh reina de Vraja. O son of Maharaj Nanda Krishna. Oh hijo de Maharaj Nanda Krishna. Where are you all? ¿Dónde están ustedes? Where are you? Where are you? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? They never said, now we have seen Radha and Krishna. Ellos nunca dijeron, ahora nosotros ya vimos a Radha y Krishna. They were always in the mood of transcendental separation. Ellos siempre estaban en el humor de separación trascendental. Always searching out Krishna. Siempre buscando a Krishna. Always hankering to see Krishna. Siempre buscando ver a Krishna.
Sometimes they would go throughout just calling out, "Are you here? Are you there?" A veces ellos salían solamente llamando, gritando, ¿dónde están? ¿Están aquí? So this is called Vipralamba Seva. Eso es lo que se llama Ripamanda Seva. Lord Chaitanya says, this is the highest transcendental ecstasy. El Señor Chaitanya dice que este es el más alto éxtasis trascendental, which is greater than actually seeing Krishna. lo cual es incluso mejor que realmente ver a Krishna. Seeing Krishna is the topmost ecstasy. Ver a Krishna es el éxtasis más elevado, But missing Krishna is a higher ecstasy. pero extrañar a Krishna es un éxtasis aún más alto. Yes, nothing, according to Lord Chaitanya, feeling missing Krishna is the topmost ecstasy. De acuerdo al Señor Chaitanya, sentir y extrañar a Krishna es lo más elevado. That was Lord Chaitanya's mood in Jagannath Puri, the final 12 years of his life. Y ese fue el humor del Señor Chaitanya en Jagannath Puri durante los 12 últimos años de su vida. The final 12 years, he was simply lamenting, "Oh, where is Krishna?" En los 12 años finales de su vida, él simplemente se estaba lamentando, oh, ¿dónde está Krishna? And he was relishing the 8 Shikshastakam verses. Y él estaba entregando los versos del Shikshastakam, los 8 versos del Shikshastakam. Govinda Virahename, the line says. Govinda Virahename dice esa frase. Yugaitang nameshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda Virahename. I am feeling intense separation from you. Yo estoy sintiendo intensa separación de ti. We can have some understanding of this. Nosotros podemos tener alguna comprensión de esto. If you have a young child, Si usted tiene un hijo pequeño, joven, and if your young child is missing, then you go into panic mode. y si su hijo pequeño lo extraña, entonces usted se va a poner en un humor como que de pánico. My mother experienced this with her first son, my eldest brother. Mi madre experimentó esto con su hijo mayor, con su primer hijo, mi hermano mayor. She looked all through the apartment Ella buscó por todo el departamento, in New York City. en la ciudad de Nueva York, She could not find her son. y ella no podía encontrar a su hijo. My father had just left for work to go on the subway. Mi padre se acababa de ir a trabajar para ir al trabajo en metro. And the young son followed my father. Y el hijito pequeño siguió al papá. So my mother, she went out and she saw her son walking after the father. Y entonces mi madre salió y ella vio a su hijo caminando siguiendo al padre. She told me that her face became blanco. Y ella me dijo que su rostro se había puesto blanco. That means white, right? Blanco means white. Blanco, yes. Yes. Her heart sank. Y que su corazón se detuvo. So we can have some understanding of separation, just like in ISKCON. When Prabhupada departed, we all felt separation. Entonces ahí podemos tener una idea de separación, tal como en ISKCON. Cuando Srila Prabhupada partió, todos nos sentimos en separación. I remember that day in New York, Yo recuerdo ese día en Nueva York, November 14th, 1977. el 14 de noviembre de 1977. The previous day had been Govardhan Puja, El día anterior había sido Govardhan Puja and the next day it was announced. y al día siguiente se anunció.
Prabhupada has departed. Prabhupada ha partido. Everybody in the temple was crying. Todo el mundo en el templo estaba llorando. Even to this day, disciples of Prabhupada feel separation. Incluso hasta el día de hoy, los discípulos de Srila Prabhupada sienten separación. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that is my class, Haribol. Entonces esa es mi clase, Haribol. Thank you, Prabhu. And of course, Shruti Priya, you've done muy excelente. Thank you so much. Please give me your blessings to do. Notice that when I was talking, I didn't play the tambura because I know you don't like it. I only played the tambura when I was singing. Por favor, noten que cuando yo estaba hablando, yo no toqué la tambura, porque a usted no le gusta. It's not that I don't like. No, you can't hear. I know. Que no puede escuchar bien. Yo sé. Thank you so much. It worked this time, right? It was good this time? Yes, Good. perfect. Done perfect. Jai. Bueno, muchas gracias, Nirantara Prabhu. Una muy bonita clase. Aquí en la sala de Zoom tenemos 12 personas. Justo hoy día Facebook ha cambiado las condiciones de transmisión, no nos deja ver los comentarios. Hay cerca de 20 devotos en Facebook, pero a ver, en la sala, ¿algún devoto quiere hacerle una pregunta a Nirantara Prabhu directamente o quiere escribirle en el chat? Levante la mano o escriba algo para saber si es así. Prabhu Ram is asking the devotees if somebody has any questions. I am here to answer if I can. Yo estoy aquí para responder si puedo. Bueno, quiero hacer una pregunta, yo ahora que escuché la clase con atención. I want to ask a question now that I have heard, listen to the class very attentively. Los Goswamis eran muy austeros. The Goswamis, they were very austere. Austere, yes. Dormían mucho, dormían poco, comían poco, ¿no? They slept very few time and they were eating few food. En el verso del Bhagavad Gita del capítulo 9, el conocimiento más confidencial, 9.2. In the verse of Bhagavad Gita on the chapter 9, the most confidential knowledge. Ese Raya Gukyan, Raya Vidyan, que este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos. This knowledge is the king of education and the most secret of all. Al final dice que la vida espiritual se practica con alegría. At the end, it is said that the spiritual life is practiced in a joyful way. En el mundo material, cuando uno duerme poco o come poco, toma eso como algo no muy alegre, ¿no? In the material world, when you don't eat that much or sleep that much, you don't take it as something very joyful. ¿Qué comentario podría hacer el Prabhu para entender esta declaración? What comment could you do in order to understand, for us to understand that statement? Pregunta excelente. So, repeatedly, I told you that they were able to do all these things because they had a high spiritual taste. So it was not, oh, sorry. Ellos eran capaces de hacer todo esto porque ellos tenían un gusto espiritual más elevado. They were able to minimize material demands because they had replaced it with a higher spiritual ecstasy. Ellos eran capaces de minimizar las necesidades materiales porque ellos podían, they were able to minimize the material needs because they were able to replace it with high spiritual ecstasy.
porque ellos eran capaces de reemplazarlas con un éxtasis espiritual muy elevado. They transcended the material plane. Y ellos trascendieron el plano material. So, and also many times I said, we cannot imitate, we cannot imitate, we cannot imitate. Y muchas veces yo mencioné que no podemos imitar, no podemos imitar, no podemos imitar. Prabhupada created ISKCON so that it is very practical, anyone can follow. Prabhupada creó ISKCON de manera que sea muy práctico y que todos puedan seguir. Prabhupada even allowed women to be part of this movement. Prabhupada incluso permitió que las mujeres fuesen parte de este movimiento. Prabhupada has adjusted things so expertly. You simply have to do Prabhupada's simple programa simplente. Si la Prabhupada lo hizo de manera excelente, and that is perfect in Spanish, so I don't know. So, we cannot imitate 6 Goswamis. Entonces, nosotros no podemos imitar a los 6 Goswamis, But we can chant japa, pero podemos cantar la yapa, 16 rondas. All right? Take prasad to full satisfaction. tomar prasadam para la completa satisfacción. And so many practical activities just to keep us nicely engaged and gradually improve. Y tantas actividades espirituales para tenernos a nosotros comprometidos espiritualmente y ir mejorando gradualmente. And as you increase your spiritual consciousness, Y mientras que usted va incrementando su conciencia espiritual, material consciousness automatically goes down. la conciencia materialista va a ir descendiendo automáticamente. Buenas. Sí, thank you very much. Excellent. Ahí tenemos 2 preguntas en el chat, Madre Sutipría. ¿Usted las puede leer, por favor? We have a couple of questions on the chat room, and so I'm going to read them. Sí. The chant of the holy names is beneficial only for the devotees, or a friend of Krishna could reach some benefit, taking into account that her heart is feeling, is wishing and to follow and is grateful for the love of God. Thank you for your guidance, Prabhu. First of all, everyone is a potential devotee. Primero que todo el mundo es un devoto potencialmente. And everyone can benefit from chanting. Y todo el mundo se puede beneficiar de cantar. Why else do we go out on the street and chant for the public? ¿Por qué otra razón nosotros saldríamos afuera a la calle a cantar para el público? I already said the temples are not for the devotees, the temples are for the public. Yo ya lo dije, los templos no son para los devotos, los templos son para el público. Rath Yatra and other festivals are for the public. El Ratha Yatra y otros festivales son para el público. So the chanting is for everyone. Let them hear and benefit. Entonces, el canto es para todo el mundo. Permítanles escuchar. Even if they don't chant, if they at least hear, they get benefit. Incluso si ellos no cantan, si no logran cantar, sino que solamente escuchan, ellos se benefician igualmente. That is why we are the Sankirtan movement. Por eso es que tenemos el movimiento de Sankirtan. We want Sankirtan to go all over. Nosotros queremos que el Sankirtan vaya por todas partes. This Zoom process is also Sankirtan. Y este proceso de Zoom también es Sankirtan. See, that's why I love doing Zoom. Y por eso es que a mí me encanta hacer Zoom.
Later today, I will do Zoom for Santiago de Chile. Y más tarde hoy voy a hacer Zoom para Santiago de Chile. Sí. Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta, madre, por favor. La primera fue de Ecuador, de Cuenca, y Govinda creo que es de Perú. The first question came from a devotee in Ecuador, in Cuenca, is the name of the city. And then we have another question. How to serve the 6 Goswamis for them to bless us with spiritual advancement and comprehension of the Shastras? Muy excelente pregunta. Muy excelente. So, anyway. So I was just clarifying that Mataji, she says that her last name is Cuenca, as the city in Ecuador, but she's in Lima, Peru. Jai. And was she happy with my answer? Madre Clau Cuenca, que si usted estaba feliz con su respuesta, si le gustó su respuesta. Puede contestar por el chat o micrófono, como usted guste. Of course, yes, Prabhu. Yeah, claro que sí, Prabhu. Okay, I saw that. I know a couple of words. Claro. All right, so this question about how to serve the 6 Goswamis and get their blessings, Prabhupada says, the 6 Goswamis and the entire disciplic succession is represented by spiritual master. Entonces, se dice que los 6 Goswamis y la sucesión discipular completa. Would you repeat that because it was a little long? I forgot. Okay, that's all right. Estaba un poquito largo. The 6 Goswamis and the entire disciplic succession is represented by the spiritual master. Los 6 Goswamis y la sucesión discipular completa está representada por el maestro espiritual. Simply by satisfying the spiritual master, simplemente por satisfacer al maestro espiritual, the whole disciplic succession is satisfied. La sucesión discipular completa se satisface. So just satisfy your spiritual master, you will get the blessings of the entire disciplic succession. Entonces, por complacer al maestro espiritual, usted va a obtener las bendiciones de la sucesión discipular completa. And if you want quick benediction, go out and preach. Y si usted quiere bendiciones pero rápido, entonces salga y predique. Hay 2 preguntas más, madre, por favor. There are a couple of 2 questions. Prabhu Abhiram says the last 2 questions. Mataji from Clau Cuenca says, thanks a lot for your guidance. And then Hare Krishna, that's a question from Prabhu Ivan Rocha, and he says, Hare Krishna, what is it better, the quantity of rounds or the quality of them? Both. Ambos. So, if you are initiated and you've taken vows, then you have to chant. Okay. Si usted está iniciado y usted toma votos, entonces usted tiene que cantar. So if you're initiated, whether they're good or bad, you have to do your 16 rounds. Si usted está iniciado, sea que esas rondas sean buenas o malas, usted tiene que cantar las 16 rondas. If you're not initiated, si usted no se ha iniciado, then you can chant less rounds with whatever number you're comfortable with. Usted puede cantar menos rondas con cualquiera que sea el número de rondas con los cuales usted se sienta cómodo. And try to do them very nicely. Y tratar de hacerlas muy bien cantadas. So, chanting japa means both quality and quantity.
Entonces, cantar la yapa significa las dos, calidad y cantidad. So I can't say one is better than the other because it's like saying, okay, go ahead. Entonces, yo no puedo decir que una es mejor que la otra, cantidad o calidad, porque si no sería así. If you have a fire, Si usted tiene un fuego, you cannot separate the heat and the light. usted no puede separar la luz y el calor. You cannot have one without the other. Usted no puede tener uno sin tener el otro. So we try to chant as nicely as possible. Entonces nosotros tratamos de cantar tan bien como nos sea posible. We try, we try, we try. Lo tratamos, lo intentamos. That's all Krishna is looking for. Y esto es todo lo que Krishna está buscando en nosotros. He's looking to see you're trying to chant. Él está tratando de ver su intento de cantar. So if you're initiated, you try to chant nicely, but you have to do your vow. Si usted es iniciado, usted trata de cantar bien, pero usted trata de cumplir con su voto. And if you try to do them in quality, you will chant easier. Y si usted trata de hacer rondas de calidad, entonces usted va a cantar más fácil. So that's why I say both. Esto es la razón por la cual yo digo ambas. Perfecto. Prabhu Presta, ¿puedes abrir los micros y los devotos pueden abrir su cámara también? Está la clase ha sido muy didáctica. The class has been very didactic. Prabhu Abhiram is asking everyone to open the mics. Ahí está Iván Rocha, Prabhu, ya abrió su cámara. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Govinda, también puedes abrir tu cámara. Muchas gracias por la clase, Maharaj. Thank you so much for the class, Maharaj. Ahí está Govinda, también discípulo de Pranananda Swami. Bueno, vamos. Está tu micro cerrado. Bueno, entonces muchísimas gracias a Nirantara Prabhu. ¿Él quiere decir cuál va a ser el contenido de su clase del próximo mes o después va a decirnos? Pregúntele, madre, por favor. If you would like to tell us the content of the next month's class, or... I haven't thought of it yet. I just finished this one. No he pensado del contenido de la próxima clase aún, apenas estoy en esta clase. Okay, entonces, thank you. So, if you want to give a topic, you can give me topic. Entonces, si ustedes me quieren dar un tema, ustedes me pueden dar los temas. Perfect. Sí, yes. And should I assume that next month's class will be the first Sunday in July? Entonces, yo puedo asumir que la próxima clase va a ser el próximo domingo en julio. Exacto. So it'll always be the first Sunday. Entonces, siempre va a ser el primer domingo de mes. Sí, yes. Now I can write it down. Let me show you. Entonces, ahora ya lo puedo escribir. Venga, les muestro. 1 second. This is my schedule book. Este es mi horario. Here's everything I'm doing. We are not able to see it. No, you can't see? No, it's Poder mixed with the Vamos a los Goswamis. How about here? Yes, but Anyway, stupid camera. What can I say? So now I will write down for every month, first Sunday, Iskan Chosika. Entonces ahora yo voy a escribir en mi horario para el primer domingo de cada mes, Iskan Chosika. So as soon as possible, give me next month's topic so I can do my homework. Entonces, tan pronto como sea posible, por favor, deme el tema de la clase para que yo pueda hacer mi tarea. Okay. Sí. Buenas.
Vanja kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. May Krishna bless all the devotees of ISKCON Chosika. Did I say it right, Chosika? Yes. Que Krishna bendiga a todos los devotos de ISKCON Chosika. Thank you, thank you. Nirantara Prabhu. Adios, adios, vaya con Hare vivos. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias, Haribol. Maharaj. Srila Prabhupada. I really Right. like these devotees of Peru. Yo realmente, a mí me gustan mucho estos devotos de Perú. And I especially like my translator. Ay, y yo, a mí especialmente mi traductora. All right. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Haribol, gracias. Hare Krishna. Gracias. Haribol. Gracias a todos por participar. Hare Hasta el Krishna. próximo domingo. Hare- Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare